Masamkele kwakho kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay. Igama lam nguPercy M Lamani, sinamkela kunyaka u2023. Kanti kwinkqubo yethu yanamhlanje sikunye naye lowo ungumseki wayo iPhilandoda Movement. Umfundisi abanye ke bathi Bishop uZolile kaDaimani. Kanti kwakhona kwalapha enkqubeni yethu sabe sikunye naye umhlalutyi womthetho umhlekazi uMpumelelo Bond Nyoka. Uyaphawula ke ziliqela kakhulu izinto ezichaphazela ilizwe loMzantsi Afrika ngakumbi ngakumbi kwinkundla zamatyala kutshanje kuphawulekile into kokuba liwe phantsi ilinge lakhe uformer president uJacob Zuma nalapho ebecela khona kwinkundla zamatyala into kokuba kutshutshiswe upresident uCyril Ramaphosa. Uyasichazela ngcono ke umhlekazi uMpumelelo Bond Nyoka. Kanti kwakhona omnye umcimbi esawuthi sibe kanti siyawuqwalasela iJacob Zuma Foundation. Isizathu sokokuba kube kanti kusekwa le foundation ingaba ngokwenene iyaziphila na izizathu zokokuba ibe kanti iyaphila iJacob Zuma Foundation? Kuninzi kakhulu izizathu sibe kanti ke siyakuncokola naye umhlekazi uMpumelelo Bond Nyoka. Kodwa ke hlala nathi sibaleka singasevenkileni, sibuya nje evenkileni sibuye nayo iPhilandoda Movement. Kuye kaloku yena oyinkokheli yayo umfundisi uZolile Daimani. Inkosi kakhulu ngokuba kunye nathi kwinkqubo yethu yonyaka nalapho sivula khona unyaka kusuku lwanamhlanje. NgoLwesithathu entsukwini sifikile kaloku sitshilo kwaqala into kokuba ingabetha intsimbi yesixhenxe siya phaa kwintsimbi yesibhozo. Kanti ke ngalolu thuba samkela iPhilandoda Movement inkokheli yayo umfundisi uBishop uZolile kaDaimani. Mfundisi, masikwamkele kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay. Loo nto leyo iyasenza sikeleleke into yokuba sivule inkqubo yonyaka u2023 umfundisi. Molo mfundisi. Molo Leta, molo Mntakalamani. Kuliqhamu kakhulu nathi kuba sibe lapha kwiVOB. Enkosi. Siyabulele Nkosi kakhulu. Mfundisi, kuyaphawuleka into kokuba kunyaka u2022 ngoDisemba nibe inxalenye yolwaluko nalapho kuphawuleke khona into yokuba iGovernment icluster nidibene noceba nifake amakhwenkwe esuthwini apha ku35. Ndiqinisekile zezinye ze-highlights zikaPhilandoda ezo nikunye nayo uMasipala Ntombaxa kaMandela. Kanti kwakhona kodwa ke phambi kokuba sibe kanti singena kulo mcimbi loyo ndingathanda nje ukusicacisele mfundisi ngoPhilandoda Movement nokusekwa kwayo nezizathu zokusekwa kukaPhilandoda Movement kuba ke sibona nalapha nje emveni kwakho. Enkosi Leta, ngibulise kubaphulaphuli nababukeli beVOB. uPhilandoda Movement uqale ngo2018. Sekulithuba uqhuba nalapha kulomzi siyavuya xa simane sisithiwa qolo simenywa ngoba iyacacile ukuba kukhona ukuqaphelekayo nesikwenzayo elokishini okwaziwayo ukuba side simenywe nakwesi sihlandlo singaqali iVOB. Uqale ngo2018. Njongo zawo ikukuba kwaye kwakho nje a vision that I would say God laid in my heart because it's too big for me, it's too big for any one individual, yokuba makubekho a platform neutral yokuthi amadoda ahlangane athethe acebisane ngezinto ezijongene impela namadoda impilo ukuhlala nazo zonke ezinye to restore the dignity of a man in a nutshell. Sithi slogan xa sisibiza Philandoda, build a man, build a nation. Safumanisa ukuba amadoda ayaphela and akho mntu wamamelayo wana platform yokuzi-expressa athi naxa eqala ukuthetha ngemvakalelo zakhe umuntu oyindoda already avalwe athe cut off. Imenze loo nto makayezivalela ngokuzivalela kwishell yakhe abekuyo. Sawuqala ke lo mbutho sivuya ukuba ngaba kukho umbutho ongazukuthethelela amadoda nto nje ozawuba ngamadoda ayathetha. Philandoda ke lowo siliqela ke izinto esi-involved kuzo. Kokuqala kukubuyisela isidima sendoda, the role, the identity and the responsibility of a man in the society. Gender-based violence eyenziwa kakhulu ngamadoda kubantu ababhinqileyo kodwa namadoda nawo azi-victims ze-gender-based violence. Lelinye ke ngoku lesebe likaPhilandoda lokuba amadoda athethe asolve acampaign against gender-based violence.
okulandelayo ke ngoku eliphulo uthetha ngalo siliqale ngo2017 xa sifumanisa ukuba kukho lento kuthiwa yi16 days of activism apho ke ngoku kuye kwenziwe awareness zokuba makungahlukunyezwa abantwana nabantu abangomama sabona thina ukuthi this is a right moment yokuba sibe proactive than reactive njani ngokukhangela amakhaya nabafana bangakwazi ukoluka ngenxa yokuba khomntu uphangelayo komzali okanye ukhuliswa single mother. In doing so sabe siyayinqanda gender based violence ngoba lamfana xa engakwazi ukuya esuthwini uba nomsindo xa engakwazi ukuya esuthwini uzenza azifilishe ngeyiyo indoda ngoba uzaw end up esithi bhuti ngoku kumakhwenkwe ebengezintanga zakhe so akazokwazi nokwakha kwanekhaya lakhe exactly imenze ke lonto self esteem yakhe ibe dropped and then abe involved kwi gender based violence ngokuba nomsindo odazixhome nokuzixhoma so lelona leyona ndlela ke ngokusizama ukuthi kule 16 days of activism sibe proactive than reactive ngokuthi si-introduce lento siqale ke ngo2019 yona to be exact identify lamakhaya siqinisekise ke ngokuba nyani lamakhaya awathatha intweni phila ndoda ke ngokunephila ndoda ulwaluko desk which was uphila ndoda doing this uphila ndoda project ebesiyenza ke ngoku ngo2022 sinaba abafana esesibenzile sa identify amakhababo amakhaya namhlanje angamadoda successful stories that keeps us going. Ndiqinisekile mfundisi ubuchule bokuqinisekisa into yoba ngokwenene xa nichongayo lo makhaya bobuchule noko obufuna ilise libukhali nenza njani kungoko sina le team yethu ke ngoku eyayo emakhayeni siwa identify okanye xa umuntu ezile evile ngomsebenzi siwenzayo silandela kasinike address sithumele intlola zethu ziye kulamakhaya zibuza impilo zijonge imeko nyani ukuba imeko yabantu abangathathi intweni ngoba abanye abantu leta sawusebenzisa lento esibhayi abanye abantu bayazithanda ibhasi ezicothayo athi umuntu enako ukuyenza into but ade savuba kukho abantu abanikezela ngoncedo avalele ke ngoku abadinga nyani ngoba siye sifumanise uba ingasenza buhlungu abanye ke mandenza umzekelo athi omnye ndinayo yonke into ndishota nje ngomgidi meaning lo muntu akaqualify ngoba unazi izinto thina senza imgidi sisawumfana esuthwini sibe kunye naye esuthwini sawugqiba ngalamini yokuphuma simthathe singamadoda kaphila ndoda simseko wabo simshiyele bazalene bakhe so ukuqinisekisa kwethu ukuya phe emakhayeni sijonge ngokwenene kuba elikhaya khomntu uphangelayo akukho mntu nyani onengeniselo income kungoko kusakwazi bafaka kwiprogram yethu baqualify ngolo hlobo Ndiqinisekile izindleko ezifuna inkxaso nenkxaso leyo enothi bekanti ayifumaneki nje kuni kuphela nangaphandle bakho abantu abanincedayo siyanqonqoza sebenzisa amakhasi social media because uphila ndoda unayo uphila ndoda Facebook page apho siye sichaze khona iresponse has been wonderful kakhulu ngoba imessage kaphila ndoda is a nation building message wonke umuntu uyarelate unenhliziyo nobuntu nokuhlanganisa imihlambi yala nayo ukuba sibheke phambili neliphulo bakhona abantu abaze individuals xa bebona pha banking details bafake lonto abanye ke siye ezindlini ezivenkeleni zabo abanye ngabantu sinobuhlobo besazi sikhula abangabalapha eBhayi kangangokuba ke ngokusithe ekwenzeni kwethu lo msebenzi kulonyaka ka2022 safumana imfonomfono evela kwiGovernment cluster esithi phila ndoda siubonile umsebenzi owenzayo and nina sinibona ningabantu abazi right custodians to partner with us nathi kwi-wards zethu njengoba singo council sigqibe ukuba size nabafana 5 pe ward ziwards council ezi9 ezo sigqibe ukuba size nabafana esakuba identify sicela nina ke ngokuba nenze ngolo hlobo nazi ngalo sathi sakunincedisa to verify ukwenzela ukuba kungathwa kwiward aba bantwana abakhethwe ngocouncil uyafavorisha njalo ibe sithi abahamba phambili sadlala ke lo ndima ke yokuncedisa ke ngokouncil savuya ke ngokubesi xa ocouncilor begovernment cluster bewubona umsebenzi weminyaka besiwenza ngoba uphila ndoda ibrand eyaziwayo phakathi kwabahlali so baza ukuthi ke ngokusabamkela ngoba asibonanga nto irongo savuya naxa besithi ikhona ingxowa yoncedisa abaza kuza nayo izoncedisa kweliphulo ngoba besingekaqali uyokucela amancedo ebantwini safumanisa ukuba oluncedo lwabo luza kusinceda nakwaba bethu abantwana besesinabo kakade kule program sazama senza ngolo hlobo ke ngoku ukusebenzisana negovernment cluster isithi phila ndoda nina abantu abayaziyo lento thina
siyazi sicela uzisa abantwana bethu kuni kwaqala ke ngolo hlobo ukusebenza nabo ku2022. Wow, libali lihle yaye ngiqinisekile na kwi-segment elandelayo sizawuva lukhulu kakhulu ngomsebenzi abawenzileyo benguphila ndoda bebambisene neGavin Mbeki cluster kunyaka u2022 summer season nalapho ke bekuphethwe khona ulwaluko. Kanti kwakhona ndiqinisekile nezinye zezinto eziyawuthi zibe kanti zibe yimingeni umfundisi uDaimani uyawuthi abe kanti uyasibalisela khona ukuze kubekho indlela kuyawuthi kube kanti kuphuculwa ngayo oluhambo lokuncedisana nabo bangathathi intweni kulwaluko apha kumandla kaMandela. Sobaleka ke siye ngasevenkileni kwakho sibuye kwanaye umfundisi uDaimani apha kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay naye uPercy M Galamani. Masibaleke ke singaphosanga maseko siye ngasevenkileni. Sisekunye ku Channel 260 on DSTV inkqubo iVoice of the Bay kwakhe naye uPercy M. Nditshilo kaloku ndathi ndikunye nayo inkokheli kaPhila Ndoda Movement umfundisi uDaimani kunye nathi masikwamkele kwakho mfundisi. Nkosi Leta. Mfundisi ngiqinisekile indlela ibingalulanga ngoba ke from 2018 noko amanani ebemancinci kakhulu from 2018 2019 2020 yayi COVID 2021 ngoxesha lika COVID elo kwanqunyanywa kwimicimbi yolwaluko kwabuyelwa kwakho amanani ngiqinisekile afunquka kakhulu inglo umuntu ngaphana ngapha ufuna uncedo kodwa 2022 ibengomnye unyaka kulwaluko namava eno khawusityebisele kule hambo ka2022 nelinani elikhulu kangaka 35 yamakhwenkwe. Elinani lize no council elininzi nathi besinabo abapha abangabakaphila ndoda kodwa sithe sakwenza le collaboration yangabantwana bonke bethu yangabantwana bakaphila ndoda nabantwana beGavin Mbeki cluster akwabikho separation. We were excited because it's our first time sisebenza ngebig number besoloko sebenza thina singophila ndoda ngo5 ngo7 ngo10 savuya xa sisebenza ngenani elikhulu kangaka kodwa bikhona imicela mingeni because besidla ngoba nabantu bethu abaphekayo baphekele small number nokutya sikufumanayo idonation ibe kwe small number kodwa ukufika kwaba ke ngoku yonke into yatshintsha kwanyanzeleka nesize yebhoma njalo libe lukhulu nabantu aba-involved babe lukhulu. Into esingase sicacise into yokuba uPhila Ndoda irole yakhe was to assist in identifying amakhaya nokunika isupport kubafana xa besesuthwini. Ezinye izinto ke ngoku njengoba sipartnerisha neGavin Mbeki cluster zize neproposal zabo sahlala phansi sabonisana yangamabhongo abo ke ukuba abafana fanele baphumele kwindawo enkulu enjengeSentine Nangoza Jebe thina besidla ngosebenza nge-small number sithathe esuthwini siyenza usomagwaja siphethe intonga magwaza siphethe intonga simsa umfana ekhayeni asakwazi ke ngokuyenza lona because kaloku xa nikwi-marriage okanye i-collaboration kufanele ibe khona i-compromise for the greater cause so sabeka i-interest abantwana ngaphambili kwavela ke ngoku from the councillors into yokuba masibathathe abantwana bawuphumela ke ngoku eNangoza Jebe kubekho intente apho kuza kuyalwa khona. It's a bigger scale ke ngoku lena project kube khona uPremier uzazothetha nabafana ibinto enhle esingena kuyigatya ngoba sijonge nabantwana is-interest yabantwana and then from secondary ke into enkulu bazawuthengelwa nempahla abafana baqalwe enyaweni baphume enhloko njalo so izinto ezimnandi xa ngaba nisiza kwinto ye-partnership because interest yabantwana so saqhuba ke ngoku neGavin Mbeki cluster yona ibe responsible for i-venue. Gavin Mbeki cluster responsible for the catering. Gavin Mbeki cluster was also responsible for a program ngabo abebona bangubani uzawuthetha peace lot thina singene sahlulela kwindawo ukuthi sawunikezela message of support nakwinto ze-funding abayifumeneyo kumasipalathi namaphepha ayanqina. uPhila Ndoda yena akangeni phaya ebengekho kwi-meeting ye-funding akayazi i-breakdown ye-finances ukuba kwenziwe ntoni na yonke laa nto zonke za logistics bezilawulwa zii-councillors zeGavin Mbeki cluster.
Ndiqinisekile kodwa uPremier naye kwintetho yakhe uyichaphazela into yokuba liphulo ekufuneka liphilwe kwiphondo lonke alikhokelayo. Ndiqinisekile lo ngcamango yavelayo kulo mntu umnye, ndiqinisekile nguwe mfundisi. Uziva njani ngalo ngcamango into kokuba iphulo lokumila kunje kuyafuneka lincede kwi-province, kwiphondo lonke leMpuma Kapa, kumakhaya angathathi ntweni? Ingcamango yeza noBishop uDayimani. Ndiziva ndichulumance kakhulu leta kangangokuba ngento yesiNgesi ndibe emotional, ngoba kwabanye babafana bebephaa kulaa program omnye wabo una 52 years, intanga yam leya. Mna ndi-55 to 60 kulo nyaka, ndathena 56 kulo nyaka, but u-52 intanga yam sikhula kunye, and uhlala kwi-area endandizalelwe kuyo. Khangabe nawo amathuba kwiminyaka eminintsi edluleyo ngoba akasenafemeli. So laa ngcamango ke ngoku iqala ibe nalo mzekelo wokubona umntu obukhula naye exhamla kulo mbono uThixo awubeke entliziyweni yakho. Nala madoda ndihamba nawe niwabonileyo nawo phaa eNangoza, amadoda that I take my hat off, who sacrifice their time, asibhatalo, asina-funding, yonke le nto senze ngenhliziyo. Ungathi unosibona xa sisumfana kowabo, ungacimba ngunyana wethu, kangangendlela esiphasile sivuka ekuseni siyahlabelela, siyagwija, sihamba naye ngokungathi, and sabukela into entle ke phesa uxolo uphuma ecaleni, sabukela izitrato xa besisa abanye abafana begoduka, sabukela isitrato esingapha nesingapha, sidibana siqhuma ubuze belakhaya ngeproject eza noPhila Ndoda izisa umfana, esingambeki label yokuphuma kwikhaya lesokolayo but simbeki label yokuphuma ekhayeni. So ndachulumanca kakhulu ke ngokumbuzo wakho uba how did I feel. Seva kamnandi naxa uPremier esibize ecaleni esithi kude uyafuna lento uqinisekisa ukuba ibheka phambili, ngoba injongo kaPhila Ndoda kukuba uPhila Ndoda abe in every ward, in every province, nationally. Bonke abantu bebhesi manigqibezele nelithi siyakholelwa ukuba abantu abamnyama insizi nenhlupheko abakuzo uThixo uzasebenzisa abantu abamnyama ukuzisombulula, ngoba we feel the pain. The pain you feel is the pain you heal, sitsho nathi xa siphila Ndoda. Ndiqinisekile xa umasipalati naye inxalenye ye-programs ezikumila kunje, ngoba ke indawo apho bachithela khona ixesha labo lokufundiswa ngobudoda nolwaluko lwabo abo basesuthwini, indawo ekulindeleke into kokuba noko isemgangathweni kwicala lezempilo, icocekile, inamanzi nezindlu zangasese. Ndiqinisekile akho mhlawumbi izinzame zathi zibe kanti niyaziqwalasela ziyenziwa uqinisekisa into kokuba i-environment lena iyaphuculwa ngeyona ndlela imandla khona ukuze ibe nokulungelana nemeko yokuphila komntu. Ayisixolisi kakhulu i-environment, ngoba into bakuthiwe kusehlathini, ihlathi licocekile lingcoliswa ngabantu, ihlathi lilihlaza libetha umoya, kodwa i-environment yasesuthwini kule ndawo bakuyo ngenxa yamanani amaninzi ayikho healthy kwamaxaki, ayikho sempilweni. Kangangokuba ndikuhlebele nje uPhila Ndoda unendawo yakhe ngoku ayifumanayo apha aza kwenza khona isikolo solwaluko. iphilo ndawo andifuna ukwazi ngekaphuma ehlathini, ilapha kulo mhlaba kaMandela, Nelson Mandela Metro, ilapha ndizawuza apha sichaze xa seyiqalile apho ke ngoku abazali baza ku-enrola, ngoba izawufana ne-institution ye-academy. Akuzungena uphumo yilaa nto, uzawuqeqeshwa ngoba nesitya nekomityi le yakho usitya ngayo uza kuyivasa, ukenzela uba naxa efika endlini sinqwenela bona abazali bakhe kukhona umahluko okhoyo kulo mfana. We want to work into the mind, into the spiritual aspect of a person, ukwenzela sibuild indoda phaya. Awukwazi phaya ngoba kuvulekile, this area isemahlathini and it's enclosed. Phayana ke siyakwazi umilisela imithetho yethu ithi akukho mntu uza kuza aphethe futhu, ngoba sifuna indoda yenza umzekelo. Akho mntu uzawuzenxili lapha, not nabani na eze nanina afuna udimanda ukubona, ngoba kaloku okufuneka sikhusele impilo yomntwana. Le ndawo inamaxesha, inokutya okuzawuphekwa phaa ngokuqinisekileyo ke kuba sikholelwa kwi-best service to the community. Izawuba khona intlawulo, ngoba lokhu into ezilolahla kuzawufuneka kukho abantu abangootata abapheka phaa, abacoca phaa. Uyawudibana nonyana akho xa ephuma phaa ekwazi nocanda inkuni, ngoba kuzawuba khona amazembe phaa okucanda inkuni. Akho nto yoba bazawuhlala ecankwetha baye bebukela abantu abadlulayo. It's a program kaPhila Ndoda that makes sure that lo mfana uphume yazi
esuthwini ukuba yintoni strength sakhe anokuthi ufundela sona sakuzenza izinto sibiza abantu abazawukwazi uthetha nabo lo gama bepha ayondawo nje yokucakamela ilanga kodwa uthi phuma kwesa sikolo sikaPhilandoda aphume ehlaziyekile engqondweni because abanye abantwana phesi abanyanzelekanga ukuba baye kwi-matric abanyanzelekanga ukuba baye university ngenxa yokuba uThixo akabaphanga ngolo hlobo into ongayiphiwanga nguThixo ayithetha uba udom kukho abantu abangayazi i-maths njengam I'm not good at maths but because uThixo engandiphanga i-maths does not mean that I'm stupid so phaa kuPhilandoda initiation school saba nee-programs ezawuzuma exactly ukuba lo mfana ugifted entweni then from here ulandela elo khondo adalelwe lona sakwazisa ngethuba ukuba siphe esikolo sikhona siyasilungisa ngoku ndiqinisekile imicimbi ekumila kunjalo singanqwenela ukuyazi khona ukuze sazi ngekamva into okokuba liyawuphelela phi na lo mntwana mfundisi ndiqinisekile kwixesha esinalo lanele lisinalo masibuye sibonane kwakhona kwixesha elizayo ubukhona umyalezo in 30 seconds ngokubulela kubantu ebesiye sathi kumakhasi onxibelelwano mawasincede kule project bakhona abantu abasincedileyo sinakubabiza ngamagama abanye abathandi njalo kodwa wonke umuntu oye wagalela engxoweni kaPhilandoda ebhankeni okanye wasinika impahla abanye besinika izihlangu abanye athi ndinebhatshi siyazibulela abanye itinarha abanye Motherwell abanye New Brighton njalo njalo abanye basiqhawule endleleni kuba bebone kumakhasi onxibelelwano basiyaphi basiqhawulele basinike ezo mpahla sithe inkosi kakhulu nangamso Nkosi basikelele Philandoda siyabulela sibambe ngazo zibini kuBishop umfundisi uZolile Tyrant Dayimani nePhilandoda movement sabaleke ke kwakho siye ngasevenkileni xa sibuya evenkileni sibuya naye umhlekazi uMpumelelo Bond Nyoka Sibuyile kwakhona evenkleni sikunye kwinkqubo iVOB Voice of the Bay kanti ke ngaleli thuba ukuya phaa kwintsimbi yesibhozo sizawujongana nemicimbi echaphazela ngakumbi imiba engqamene nezomthetho kanti kwakhona uyakhumbula ke ngomvulo wale veki kwinkundla zamatyala aphakamileyo eHigh Court phaa eJohannesburg bekujongene khona kaloku nesicelo sakhe uformer president uJacob Zuma sokokuba makutshutshiswe upresident uCyril Ramaphosa ngelinge lakhe ngokokutsho kwakhe uformer president uJacob Zuma awalidlalayo nokuncedisa ukukhupha ulwazi ngempilo yakhe kulindeleke into yokuba lonto leyo yayifihlakele nalapho ke ekhalazela kwakho uBilly Donor we-NPA nokwangumtshutshisi into yokuba ololwazi walufumana ngenxa President uCyril Ramaphosa lancedisa ngakumbi kutshutshiso lwakhe iquka ke nentatheli kaNews 24 nalapho uKaren Moore naye atshutshiswa khona kodwa ke elo linge liwe phansi phaa kwinkundla zamatyala ngomvulo wale veki kodwa ke uyasichazela ngcono into yokuba ngokwenene uPresident uCyril Ramaphosa unegalelo kusini na kwesi sityholo sibekwa nguye uformer president uJacob Zuma uyakhumbula ke uformer president uJacob Zuma uthethelelwa ngumthetheli okanye ngommeli wakhe Dali Mpofu noligqwethe phambili kwilizwe loMzantsi Afrika ngoko ke sakhe sijonge kwicala lezomthetho ngokwenene ndima yini na eyadlalwa ngupresident uCyril Ramaphosa khona ke umhlalutyi wethu umhlekazi uMpumelelo Bonyoka kanti kwakhona sakhe sijonge kwanayo iJacob Zuma Foundation yakhumbula kaloku usomlomo wayo kulowo kwalilungu leqela iAfrican Transformation Movement ATM ngamafuphi yakhumbula ke kwanayo iATM lena phansi kwakhe uzongula banemotion abasahleli kuyo napha eParliament yokuqinisekisa into yokuba upresident Cyril Ramaphosa makancuthulwe nengcambu njengomongameli welizwe loMzantsi Afrika phantsi ke kwezizathu abazibekayo iquka nomcimbi wokungaziswa kwenkonzo eluntwini imicimbi ye-load shedding ziliqela kakhulu kodwa ke esancokola naye nzulu nguye umhlekazi uMpumelelo Bonyoka masikwamkele kunyaka u2023 nakwinkqubo yethu yokuqala umhlekazi unyaka mandibulise nam msasazi nakwiMpuma Kapa TV family ndithi happy new year 2023 nam ndibuye singekho nweleni ndi brand new from the box
Yeah. Siyabulela nangithubo sinike lona kulonyaka. Liqinisekile ke kodwa kwi-introduction yami nakwimicimbi le ndiyondlalileyo khona kuze sibe ukwazi ufumana noko umfanekiso oqhubekayo ngakwicala lakhe former president nakwicala lakhe upresident uCyril Ramaphosa. Inkundla zamatyala ziphefumlile ngomvulo wale veki. Okay. Na-two aspects lento ithethayo. Okokuqala, ii-organs of state zintathu. Kukho i-judiciary ephantsi kwazo, i-courts, kubekho executive ephantsi kwayo, i-administration, then the third one, i-legislature. The principle of separation of powers is that no organ of state may interfere in the runnings of the other institutions. The executive administration, nangona iphantsi kwayo, i-NPA. I-NPA is guided by the National Prosecuting Act 80. The National Prosecuting Authority yiyo enexanduva loprosecutor cases in South Africa, and because of that, independent and should execute its decisions and its actions without fear, favor, or prejudice. Flowing from that, no one can interfere in the operations and decisions of the NPA. So when isityholo senziwa against uBilly Downer no Karen Mon later on, senziwa kwenziwe lo charge about disclose confidential information, bayamcharger benza ne-prosecution, but the NPA has got the right to decide to go ahead with the case or not to go ahead with the case. They had decided to prosecute because there was no merit or prima facie case on this. So I decided NPA, which is the only organ South institution, any right to prosecute cases, ipa so that there is insurance ndoba kuko justice. 98% yazo, 99% cases criminal the prosecutor NPA. Only 1% ka NPA isithi I'm not going to prosecute. Imnike lo muntu who aggrieved or a complainant a certificate of non-prosecution, but you can step in the shoes. The NPA prosecute just 1% yenzekayo loo nto. Kuthiwa loo nto yi-private prosecution ine-conditions. Number one, you must have been given a certificate of non-prosecution or no prosecution by NPA. Number two, ubeke security that wena uzawuprosecutor as if i-NPA liprosecutayo, so that ungayiyeki into phakathi violate rights to dignity or rights to privacy yomuntu omsele ngaphambili. Number three, usebenzise the same procedures the evidence as operator a court up to the end as if NPA li prosecutor. So the benza issue non-prosecution against Billy Downer and Karen Mon. No other person, ngokomthetho and the public policy, only a person that is charged or prosecuted must answer to those charges. The president had no right to be involved in this for two reasons. He was not charged with any of them, and he was not prosecuted with any of them. So no value jumping with third stage, I'm prosecuting someone, angakanga charge, no charge, angakanga prosecute. The only thing this is aspect, the president is babhali letter with his lawyer, but he aggrieved with decision yoba le nto ayiqhubeke koBilly Downer. President what he expresses grave, constantly grave about this, but uzayisa Minister of Justice. I think that was a trap letter because bayayazi lawyers intoba NPA is independent, it must take its own decisions whether to go ahead or not to go ahead. There was no reason in the first place to write to the president bengathi interference ne duties the NPA, and I was not duty bound to answer that letter. He could have said, if he answered, I have noted your concern, but because of the principle of independence of NPA and now interfere with the operations of NPA, I cannot do so. However nice, what I'm expressly, I'm gravely concerned why is Minister of Justice to deal with it. So maybe the letter was a trap because it was not supposed to be returned. I would now to the grievance the NPA or president or legislature. We are infringing independence, the NPA. Deal with the NPA or go to court if it is not to the executive or the legislature. We have a piece. Although as organs of state, like other organs of state, account to parliament, but that doesn't mean
they are waiving their independence, or there should be interference with the operations. So, kwangoku isiswa la letter pa, he was being trapped to respond. Lord did not commit any offense by responding. It was not an act of negligence or not, because there was no reason for him to write the letter in the first place. So a court charge ba asiwe a court ayophendula ngala 17th, because it was unconstitutional. There was no charge, there was no prosecution against him. It was a plain act of harassment. Lendo did a wild act of legal adventurism. That was a wild act of legal adventurism. People are trying to overturn the law in a very foolish way. There was no need for that. So it was just to ensure that Uma in the box as a president of the country, so that before the December conference, bazothi abantu niyambona i-president of South Africa standing in the dock like a criminal accused. When previously, or Fairfoot in the 1960s, or Foster in the 70s, no F.W. de Klerk in the 80s, no de Klerk late 80s to 1990, 93, they never stood in the box to account for the heinous crimes of humanity, heinous crimes against humanity, and the apartheid crime. They never stood in the box. Here is a democratic president who must come and stand in the box to answer to nonsense. It's nonsense, basically. There's no crime. There was no crime of commission or omission. He was supposed to stand in the docks, a representative of the new South Africa, being exposed by that, by a former president against the president. This was just a political gambit that did not work well. Sizabuya nje emveni kwevenkile ke sijonge nayo i-foundation lena indima eyidlalayo ngakumbi ngalo lonke ixesha kumane kusiwa kwinkundla zamatyala. Masibaleke siye ngasevenkileni sibuye kwanaye umhlalutyi wethu uMhlekazi Mpumelelo Bond Nyoka. Enkosi kakhulu kwakho ngokuba kunye nathi kwinkqubo yethu i-VOB nakulo usana ngena ngalo lithuba siyakwamkela. Kanti ke sisekunye naye umhlekazi nomhlalutyi wethu uMhlekazi Mpumelelo Bond Nyoka. Mhlekazi Nyoka, masikwamkele kwakho. Kuyaphawuleka ngalo lonke ixesha kwisiwa kwinkundla zamatyala lo kaZuma uthethelwa sisithethi sakhe seJacob Zuma Foundation. Yaye ngalo lonke ixesha besiwa phansi kumalinge abo umhlekazi uMzwanele Manyi nokwalilungu le-ATM pha eParlamente nokwalilungu le-ATM njengelungu lombutho wezopolitiko aphinde kwakho besisithethi seJacob Zuma Foundation. Ungakhe mhlawumbi usayamanisele indima idlalayo njengelungu le-ATM aphinda kwakhona indima idlalayo kweli tyala lika Mhlekazi Jacob Zuma njengesithethi seJacob Zuma Foundation? Okay, iyandiconcern kakhulu lento le abuse of foundations. Number one, the constitution is clear that everyone has got the right to freedom of association, as associated individually with a certain institution or as a grouping to pursue legitimate activities. Now, Section 34 also of the Constitution is clear that every person who's got a dispute with another person has got the right to invoke legal process through a tribunal or court, so that the policy considerations that no one should be allowed to take the law into their own hands. Now, if foundations, zonke the voluntary associations that are permissible in South Africa to pursue ezo goals that define where you're part. Jacob Zuma Foundation, I've looked at it. I call it Jacob Zuma Reconstruction and Development Educational Trust, our formishayo late 90s. Ukuze to help poor communities, especially KZN, with education and other things. In 2008, he formed the Jacob Zuma Foundation. It's to help poor communities with rural areas, housing, etc. Core values are the ethics,
integrity, and credibility. We have those three core values. In a management, the chairperson uDudumile, in a management to decide on the daily affairs zayo. Now, lately, ngokubona kwethu, each and every time sijonga kwi-case, either a defender okanye pursue a criminal or whatever, by Jacob Zuma Foundation, a radical departure from its stated aim for Jacob Zuma Foundation, the pursuit, or let me say, the criminal prosecution of a sitting president. It's not a prosecution, it's a criminal persecution, in the name of an innocent foundation, Jacob Zuma Foundation, is an abuse of that voluntary association. The Chilo calendar, Section 34, allows every person the right to take a matter to court. There's nothing wrong in Jacob Zuma as Jacob Zuma taking the matter himself to court against the president. There's nothing wrong with Jacob Zuma as Jacob Zuma to have a spokesperson of Jacob Zuma, not Jacob Zuma Foundation at Jimmy Man. Because the Jacob Zuma Foundation, in a management, in a spokesperson side, unless you rope in only a spokesperson selectively when it's persecuting the president. You got? So there's an anomaly up, a cross-pollination of roles. We remember ATM, Jacob Zuma Foundation, conveniently, when they are pursuing a political agenda against certain members of the ANC, for three reasons. Number one, when Jacob Zuma could not finish his third term, we symbol President Ramaphosa of being those who have been persuaded about to step aside. He bore a grudge about that, number one. Number two, when his former wife could not be president of ANC, or his Ramaphosa, and he was openly and palpably disappointed, could not restrain his surprise. There is no former president, former Nelson Mandela, Jacob Zuma or Motlanthe, who is acting as this former president. It's not that I don't like him, but it is embarrassing the way this is going on. We have got crises up in South Africa of energy. We should be dealing with that, not persecuting people because of egos or broken egos many years ago. So ndingathi Jacob Zuma Foundation siyayijonga nezinye Helen Suzman njalo njalo. Let us look at why they were formed and whether what they are doing is in harmony with their core goals for which they were formed. My answer is no. This is an abuse of a good project, the Jacob Zuma Foundation, by its patron, Jacob Zuma, for nefarious reasons or harmful reasons of ego. We should go back to assisting the poor communities, especially in the rural communities of KZN. Read the statement of the Jacob Zuma Foundation. And other foundations as well must stick to their core business and principles and functions and act accordingly and not abuse it for other things. There's nothing wrong with Jacob Zuma coming up open and saying, I'm prosecuting president, I'm pursuing him, I'm persecuting him, and this is Jimmy. There's nothing wrong, but don't use or abuse a foundation for that, because people are going to get lost. Is this foundation formed to persecute individuals? That's the legitimate question that's going to be asked. And the answer is no, that is not the case. So it's violating the act for which it was formed. Engaba lona iqela le-ATM ngoba ke nalo ekungeneni kwalo kokuqala kwiParlamente elizwe loMzantsi Afrika phansi kwakhe uZongula. Emotion okanye item abayibekayo kwiParlamente kwi-National Assembly, emotion eyayijolise kuPresident Cyril Ramaphosa njengoPresident we-ATM besithi makehle akakwazi ukulikhokela eli lizwe kwingxaki elijongene nazo. That is laughable, because that was their very first item within days of having been members of parliament. When did they discover that he was not fit to be president for them to pass a motion of no confidence in those few hours of having been members of parliament? It shows that there was an ulterior motive, there was an agenda, a bad agenda. The only intention were formed to persecute this president. That is the only irrefutable or inescapable conclusion that one can reach. It was only formed to persecute this president. They could not even wait a few months to do that. How can you judge a person whether he's fit or not when you are just a newly born baby?
Can you judge your parent that is a bad father, this one? You're just born a few days ago. You don't even know that it's him, but you're just bonding, by blood with him. You understand? Only later on discover, this is not a good father. Let me try and disown him. How can you disown someone when you have not even given him a chance to prove himself wrong, when you're still new? They were trying to show their relevance. But South Africans, what I like about South Africans, whatever you may say about us, South Africans are not stupid. Don't insult their intelligence by your actions and think that they will buy in that. South Africans are not stupid. We can see through things that are just scams. It's just a political scam, this one. Kanti kakhona phambi koba siye ngasevenkileni naxa sibuye evenkileni ndingathanda into okokuba siqwalasele intlanganiso yasenkandla yeti. Usayikhumbula mos intlanganiso yeti? Ndikhumbula gqithi. Nalapho kwakho khona uadvocate Dali Mpofu, uFloyd Shivambu, uJulius Malema nezinye inkokheli ezibandakanyekayo kuyo yonke lenqulethu yokuqinisekisa into okokuba umhlekazi Cyril Ramaphosa uncothulwa nengcambu. Ingaba mhlambi ngokwenene zikhona izinto eziyamanayo nezidibanayo nenhlanganiso yasenkandla? Okokuqala mandithi ndiyayibulela xa abantu bezi-political enemies or political rivals beenda bevana. I hope uzakwenzeka the same thing nakuCyril aende naye uphungithi mhlawumbi izawuphungwa phala ngabo bonke abo bantu bampersecutayo. Iba mandi loo nto human nature xa i-rivals ziende zidibane, and I won't be surprised when they do so. Dali Mpofu no Julius Malema beyophunga phephana kuhlekwa nothuke nini nakuthuka qho, because mhlawumbi abanye bayange bazamane sibothuke sezinto sesizi-shock absorbers thina siziqhele izinto ungakhange ube uligqirha. Iza kwenzeka loo nto festival, uyeva, iza kwenzeka, but ke the only inference on I draw is that this is part of the agenda that we're going to make sure that when eventually the aim is not about Cyril, it's about ensuring that ufumani pardon, good president ezaba flexible emnike pardon from his criminal procedure. That's all. Masibuye nje sibaleke sengasevenkileni. Sibuyile kwakhona sesikole siqokumbele inkqubo yethu i-VOB Voice of the Bay. Nditshilo kaloku ndathi sesishiye kule imizuzu nje ilishumi siye phaa kwintsimbi yesibhozo. Sikhonya ke umhlekazi Mpumelelo Bond Nyoka sisaphethe elilinge netyala nenzame apho amane ezikhupha kuzo uPresident Cyril Ramaphosa kanti nokungaxoli kwe-foundation namaqela aphikisayo nendima idlalayo nawo uqinisekisa into okokuba kuqwalasela isikhokelo sakhe loka Ramaphosa. Mhlekazi Bonyoka masikwamkele kule last segment. Masiyakwamkela mhlekazi. Mandibulise nam msasazi kwakhona. Ndifuna sibuyele umva siye phaa kwinkomfa yange-16 ukuya kwi-20th kaDisemba yombutho we-African National Congress eNasrec. Ngosuku apho kwachazwa khona iziphumo ze-top 7. Yakhumbula sifundile i-top 6 ANC ya-amend constitution yayo kongezelelwa ilungu second deputy general secretary kumbutho we-ANC. Ngolo suku u-CIC kokheli yombutho we-EFF umhlekazi uJulius Malema wayethetha kwi-provincial conference yombutho we-EFF eLimpopo. Nalapho kwakuchithwe khona ngenxa yokokuba ingazange ibe kanti iqhuba kakuhle kwi-local government elections ka-2021 i-PEC yombutho we-EFF yadisbandwa kwafakwa isikhokelo sethutyana kodwa kwaphinda kwahlanganiswa kwakhona i-regions kwabekwa kwamiliselwa khona i-provincial executive committee eLimpopo. Kwintetho yakhe yokwamkela ezankokheli wathetha kancinci kakhulu uJulius Malema nge-EFF kodwa waqinisekisa kwintetho yakhe into okokuba i-EFF iyawuphilela into okokuba lo kaRamaphosa angayigqibi term yakhe yesibini njengenkokheli yelilizwe loMzantsi Afrika. Loo nto leyo kweli linge lenzekayo ngapha le foundation
lokuqinisekisa into yokuba loka Ramaphosa naye balixhoba lika step aside nangapha kweli cala umbutho we-EFF nawo uyatsho into yokuba ukuphila kwabo kuyawuqinisekisa into yokuba loka Ramaphosa njengokuba benzayo nakuye uJacob Zuma. Ndifuna sibuyele phaa kulaa ntlanganiso yasenkandla yeti. Akho nto idibanayo kwezi statement rhoqo zenziwa nguJulius Malema nentlanganiso namalinga amatyala i-court case against President Cyril Ramaphosa kwakunye nelinge eli le-ATM. Inkosi kakhulu msasazi. Number one, iyandikonsena kakhulu. EFF ulantu Julius Malema is a good gifted leader. Wanyanisile late Winnie Madikizela Mandela. May his soul rest in peace. Why he could have been a president of South Africa. And I'm was so impressed. ANC. But it doesn't seem as if we're comfortable because he spends 90% or 80% of the time at 20% cardinal pillars the EFF wakasiqhelele ithini progress and how are they progressing. For instance, kwakho mistake abayenzileyo kwi-elections apha kwi-province wa-expressa into as if nguStalin ntoba I'm not happy with a female member apha kule executive bhutu bantu bayitshintshe kodwa i-electorate ivote laba bantu bavoteleyo kwafuneka itshintshe ngenxa yomntu othethileyo as a dictator. I think it's time for political parties to stick with mandates zazo, spend more than 50% in their organizations and their organizational work and their principles and aims. Bayekungena kwezinye izinto. Mhlawumbi is a renegade child ANC since waqoqa usathi long for that le nto kuthiwa yi-prodigal son mhlawumbi makakabuyele phaa amkelwe especially kwi-youth engenayo ngoku kwi-executive NEC kuzawuba there will be more a symbiotic relationship ngokunxumelelwana bakeke uspenda ixesha outside kwi-parameters ze-EFF ajonge zona. Esa statement should be ignored because nakathethe nge-EFF not nge-ANC. I-role ye-EFF is not to persecute i-presidents ezikhoyo. Bendimincile noba uZweli Mkhize bewinile. I-EFF izampersecute for i-digital vibes. Bengasoze arreste from day one uZweli Mkhize babeyi-president ANC because ngathi i-EFF agenda yayo is to make sure you apply the old and trusted strategy of divide and rule. Divide the ANC and rule them. Make sure that the division is permanent and they'll be able to rule them. Idlala i-chess game. Andazi uba abantu bayayibona loo nto leyo but I'm sure bayayibona. Uyaqonda kwenzeka loo nto. Phaya kuzokudityanwa inkandla. I-aim idibanishile i-nice loo nto leyo abantu bebelwana bebesilwa kude babethwa abantu epalamente ngenxa bengafuna uJZ athethe epalamente. Yakhumbula lezo scenes kubethwa day in and day out qho xa kuhleli it was bad. Ndavuya ubabona behleli kunye njengoba kuza kwenziwa nakuSir Ramaphosa but the agenda seems to be one. Ngoku kuze uJZ athi ziyothetha kwi-commission they went there but uyabhatyaza ngobuzwa uCharge for contempt of court ma-advisor but was stubborn. That's when ke uDali Mpofu was roped in as a lawyer yakhe. Uyaqonda? So it was just to advise him. So kwenza le nto will be playing to the enemy, whoever the enemy is, but was stubborn ba andiziyothetha phaa. The ultimate aim is to ensure kwicala likaJZ toba eventually whoever is president, if found to be guilty of corruption, the president, in terms of Section 84 of the Constitution, has got the right to pardon any offender. Guilty or sentenced and punished by president. That won't be President Cyril Ramaphosa. It could be any president aligned now. If it goes on as Dlamini Zuma, his ex-wife, be president, surely there's a punish. It means the 2 years of trial will have amounted to nothing. That is the ultimate agenda. For someone who said, I can't wait to have my day in court, but is taking all the Stalingrad tactics of ensuring that a court or a court, even as this side issues as private prosecution, to make sure the prosecutor down is going to be doubted as someone who persecuted Jacob Zuma, whereas he never committed any offense. He never committed. So these are side issues, but as I said earlier on, South Africans are not stupid. You don't have to have a law degree to see through these shabby
legal tactics. I've got great respect, admiration for Rudali Mpofu. He's one of the best lawyers in South Africa who exemplify black excellence. But they are done sometimes as decisions, advice, uyayinika kodwa. Here for a private prostitution was really no basis for a private prostitution, except for a chess game, but piece, sitting le piece, play chessboard. So that to gain this, we did not intend to win this legal victory of prostituting the president at all or successfully. But the aim is to ensure that he stands in the dock so that this step aside rule can apply against him. Uzongena umuntu more amenable, or that to make sure later on the president is pardoned from prosecution. So as Antos are saying, now in the face of a human being, there's time to Baba but the agenda seems to be don't do this because I was exposer. But eventually because as a charge is serious. Imprisonment length against the president. On the other hand, we must know there's an agenda of decolonization of the law. Some parties are pushing the decolonization of the law. It can be more Eurocentric. I can't be wrong or up, but you must use the rules as a core. If umthetho uthi private prosecution must be done by the prosecution, must be done by the prosecution. A private prosecution can only be done if there's a knowledge prosecution, there's a security, etc. Go and change in Parliament amass numbers to change the Eurocentric laws of South Africa. It's more Afrocentric. Don't abuse the court processes because we end up we lose cases after cases after cases because we want to make a point that we want to decolonize this Eurocentric law in South Africa or Eurocentric jurisprudence in South Africa to make it more African. There's nothing wrong with that, but the platform for that is what? Is Parliament. Have the majority and change the laws gradually. It won't be a once-off event. Hlakaza Mpumelelo Ponyoka masibulele kakhulu ngexesha sinike lona nohlalutyo lwakho kwimiba yezomthetho iquka ke phofu nezopolitiko kumatyala nemeko ajongene nazo uPresident Cyril Ramaphosa. Abanye ke bathi impumelelo nje yethutyana lena bazade babe kanti bayawaphumelela lamatyala. Bukhona bonyana? It is always tragic to be driven by emotions rather than logic. Emotions necessary because of the feel good fact to be emotional, but be driven by hard facts and logic, then your future is secured. Bantu times sebenza emotions. Umuntu ayendetheni disgruntled, disappointed. Yaqonda? The emotions push abantu usawina in the end. It's like just like banging your head against the wall, hoping that the wall is going to fall. It won't fall. Because of that, masibulele sesiphelele ixesha Mhlakazi uMpumelelo Ponyoka. Ndoza kuthi ngolo hlobo lenkqubo yethu VOB ifikelela esiphelweni molweni nonke emakhaya sinibulisa kanjalo sisithi busuku benzolo. Adios amigos, God bless.